Russian fighter Igor Guzenko confirms that Ukraine is advancing in the area between Novoprokopivka-Verbova, while also moaning that the issues of which former Commander Popov spoke are still not resolved. Popov was dismissed due to criticism on the Russian battlefield strategy. The Ukrainian armed forces successfully destroyed a Russian army refueling base in occupied Luhansk. Вот все, что осталось от завоза. 101-я бригада. Немножко сократили. Да не немножко. Хорошо сократили. Пацаны прям заживо погорели в этих гразах. Блять, что-то. Вот в этом кразе пацан сгорел. Так вот мы и живем. The refrigerating plant in St. Petersburg on an area of 1,500 square meters. Ukrainian soldiers from the 92nd Separate Assault Brigade destroyed a Russian truck with ammunition. Raids on migrants are held regularly in Russia. A video is circulating on social media showing a raid at Lakhta Center in St. Petersburg, in which security forces turn over boxes of food with their feet, without any explanation. According to the authorities, an illicit food trade had been established in the area, which prompts police intervention to halt the activity. This is how Russia treats migrants who do the work Russians often shun. While the population of Chechnya is surviving on worthless salaries, the Kadyrovites are luxuriating in their honestly earned money. And let the people of the Russian countryside, who live without heating and sewage systems, see where the budgets of their towns and villages go. By the way, according to Kadyrov's new law, weddings should be much more modest. It is very doubtful that these guys gave the bride's father 50,000 rubles, tea, sugar, and a ram. But apparently the law applies to everyone except those close to Kadyrov's body. Крутая свадьба. Вау! Вау! Ахмат, сила. Машаллах, салам, брат. Вау! О! 2 Роллс-Ройса, машаллах! 3 Роллс-Ройса! 4 Роллс-Ройса! Обалдеть! Это что? 5 Роллс-Ройсов! Вау! Пропусти его! Машаллах! Чечня! Вау! 6 Роллс-Ройсов! Машаллах! Там еще 7! Салам, брат, салам! Вау! Шикарный Мерседес! Вау! Салон! Что за машина? 7! Алейкум салам, брат, салам! Вау! 8 Роллс-Ройс! 9 Роллс-Ройсов! Что за свадьба это, а? Брат, убери, пожалуйста, убери, брат, убери, отойди, это не идет. Ладно, убери, брат.
Вау, кабриолет, Роллс-Ройс, вау! Ничего себе, ничего. Ха-ха-хай! Куда я попал? Куда я попал? Там еще Роллс-Ройс, 9. Подожди, 9 Роллс-Ройсов. Офигеть, Роллс-Ройсы. Еще Роллс-Ройсы, 10. Вау, 10 Роллс-Ройс. 11 Роллс-Ройс. Вау, 12 Роллс-Ройсов. 13. 14. Вау, 14 Роллс-Ройсов. Крутой чеченец, машаллах. Нахчо. Машаллах, красота. Банкетный зал, София. Massive Russian MLRS salvo in the Svatovo-Kremenaya front. Четвертый. Внимание! Залпом! 333! There's Russian propaganda, ridiculous, oftentimes funny. And then there's Russian propaganda created by Maria Lvova-Belova. Check out this video of the international war criminal visiting Mariupol. See you in a few. I'm gonna go throw up. Я детям Донецкой Народной Республики не перестаю признаваться в любви. Привет из Мариуполя! Мы сейчас будем красить куклу Родину. Триколор. Настроение класс! Хочется прыгать, веселиться, играть. В самый наш первый приезд, когда мы познакомились с подростками Мариуполя, они сказали, что нам бы очень хотелось, чтобы появилась площадка по занятию воркаутом. В течение 2 недель у ребят появится эта площадка спортивная, на которой они будут заниматься. Восторг просто! Смотрите, какие просторы, какие дети классные. При всей сложности ситуации, в которую они попали, они сохраняют эту свою детскость, они сохраняют свою непосредственность, свою яркость, открытость. Они вырастут взрослыми, которые умеют любить, ценить и всячески делать все от них зависящее для развития своей любимой Донецкой Народной Республики. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.